11h28, ça y est, on y va pour la PNQ avec Priscilla Sadien et David Boudna. C'est à vous, bonjour. Bonjour Yannick, bonjour à tous. Merci, vous pouvez rejoindre nous pour suivre la PNQ. David Boudna, bonjour. Bonjour Priscilla Sadien, bonjour bon auditeur et bon internaute. PNQ, Joe Lejongar ce matin, axée la décision Monetary Policy Committee de la Banque de Maurice le 20 mai dernier pour augmenter taux directeur par 25 points de base, passant de 4,5% à 4,7% par an. Leader de l'opposition qui peut questionner Premier ministre Navin Ramgoolam et ministre des Finances. Léoulé connaît qui ban l'effet qui peut prévoir avec sa mesure-là, l'urban ménage et l'urban différents secteurs de l'économie, David. Oui, mais d'abord, au fait, qui était le taux directeur? C'est taux d'intérêt de référence fixé par la Banque centrale, la Banque de Maurice. C'est le taux d'intérêt qui banne la banque commerciale besoin payer quand je prends qu'à se prêter avec la Banque de Maurice. Ça taux-là, ensuite, il servi comme base pour déterminer le taux d'intérêt qui est appliqué à ban client quand je prends ban loan, ban soft loan, ban crédit, ban loan housing, ban loan éducation, automobile ou encore financement ban l'entreprise. Autrement dit, quand taux directeur augmenté, taux d'intérêt général aussi augmenté. Alors, gouverneur de la Banque Maurice, Dr Priscilla Motura Tako, qui justifié sa décision-là pour augmenter Repo Rate par plusieurs facteurs. Il dit que sa décision-là, ici est tout pour répondre à un facteur, un risque inflation à la hausse et un niveau incertitude économique encore bien élevé et nécessiter maintenir anticipation d'inflation à moyen terme, donc maintenir-les sous contrôle. Et d'après lui, une projection de la Banque Maurice peut montrer que l'inflation pourrait sous pression pendant encore certain temps et d'où nécessité pour contenir sa anticipation inflation là, que inflation capable d'arriver 5,5% ou même plus que ça. Gouverneur fin aussi souligné qu'inflation non maîtrisée, il pourront le pouvoir d'achat ban ménage, ainsi que rendement réel à l'épargne, niveau endettement. Ban ménage fin aussi prend en compte dans délibération comité, ça hausse 25 points des bases là, il pourrait percuter le taux d'emprunt qui ban taux de rémunération à l'épargne détenu par ban particulier et de ban ménage. Alors, dans une conférence de presse, David, Joe Lejonga qui commente la hausse du taux directeur, il dit que c'est une mauvaise décision qui risquait mène à la récession et sa décision-là, selon lui, toujours risquée augmente une difficulté auquel ménage mauricien et entreprise déjà confrontés. Du côté de PME, plusieurs entrepreneurs redoutent désormais crédit plus cher et un nouveau coup dur pour un secteur déjà fragilisé. Dans un contexte que diesel, électricité, matière première fin augmentée, PME peut tirer la sonnette d'alarme, tout emprunteur pour pénaliser quand tous autres emprunts directement liés à taux Repo Rate selon eux, et que ça hausse-là risquer freine investissement et qu'affaiblir davantage entreprise qui est déjà endettée. Et je dis que tout entrepreneur dépanne de emprunt pour faire the business tourner. Et avec la hausse taux intérêt, l'argent emprunté donc coûte plus cher et que ça décourage l'investissement. Avec la guerre au Moyen-Orient, matière première coûte de plus en plus cher et je dis que le ministère besoin intervenir rapidement avec scheme pour aider entrepreneurs. De ce côté, on rappelle aussi que le député et leader du parti Nouveau démocrate, Kushal Lobin, dit qu'il n'est pas d'accord avec sa décision au Monetary Policy Committee là et il dit que la Banque de Maurice a besoin maintenir le taux inchangé. Sinon, David, 22 questions adressées au Premier ministre à l'agenda ce mardi à l'Assemblée nationale. Un PMQT qui est dominé par dossier économique avec la police, dette publique, Silverbank, finance et Mauritius qui est au cœur de débat aussi, trafic de drogue, blanchiment d'argent et paris sportifs aussi au menu. Député qui peut intéresser également, caméra Safe City avec plusieurs l'enquête policière, la suppression de la redevance télé de 150 roupies aussi pour discuter. Oui, président Sadien, député MMM Ramet Waria, l'IP ouvert sa séance question-là sur la dette publique dans un contexte inflation et tension géopolitique.
Roshan Joman du poste travailliste, il pouvine le plusieurs dossiers, il cause de ban paris sportif, le trafic de drogue qui implique ban policiers ainsi qui agression d'un touriste à Gangatalao. Député nouveau démocrate Kouchalubin dit pour question dit Premier ministre ou l'enquête qui entoure Silverbank, tandis que Ludovic Kazien, je même pour interpeller le Premier ministre, l'urban cellule policière non opérationnelle et le système Safe City. Finance et Mauritius également au cœur des débats. Le député rouge Nitish Bijan pouvine l'urban détail, l'urban avion qui est fin vendé ou bien qui est immobilisé, alors que ce collègue du parti Annabelle Savabadi lui intéresse à l'abolition annoncée redevance télé de 150 roupies imposée par MBC. Et après ça, l'autre tranche question réservée à la ministre, Johanna Béranger, du Front progressiste militant, lui pose question au ministre du Travail, elle a été la disparition d'un travailleur étranger avant les révines le dossier Mauritius Society for Animal Welfare. Une question qui lui adresse au ministre Agro-Industrie, Arvin Boulel. Le Constitution Review Commission Bill qui pour débattre à l'Assemblée nationale cet après-midi. Sa projet de loi prévoit création d'une commission de révision de la Constitution nommée par le président de la République. Seul objectif, c'est examiner et propose une réforme pour moderniser une institution et renforce droit de citoyens. Parmi une question qui peut étudier, création d'un Senior Officials Appointment Committee, l'obligation pour faire une élection locale dans un délai qui est prescrit et le droit pour révoquer un député, la loi anti-transfuge, la réforme du système judiciaire et le renforcement de l'indépendance du DPP, entre autres. Plus qu'une réforme juridique, c'est une réflexion de fond, la démocratie mauricienne, David, qui peut ouvrir désormais. Oui, Priscilla Sadien, nous fait vraiment clé, ça Constitutional Review Commission Bill là, les fins suscite beaucoup de débats dans les médias, dans la presse écrite, l'urban radio aussi, même ici, et il prévoit la création d'un Senior Officials Appointment Committee, on dit. Donc, sa commission est annoncée pour présider par ex-chef juge Bernard Siken, il pour charger faire une recommandation au gouvernement, la nomination à la tête d'une institution publique, à l'exception d'un poste relevant de la Public Service Commission prévu par la Constitution. Texte de loi là, il aussi prévoit l'inscription de la Constitution de l'obligation d'organiser une élection municipale à intervalles réguliers, aussi l'examen d'une mesure anti-transfuge pour encadrer un changement d'allégeance politique d'un député en cours de mandat. Une autre réforme majeure, la création d'une nouvelle cour d'appel au sein de la Cour suprême composée d'un juge d'appel pour entendre un recours contre une décision de première instance, tout en maintenant possibilité, n'importe qui s'en a un recours final devant Privy Council. Et le gouvernement propose également une division constitutionnelle au sein de la Cour suprême même pour accélérer le traitement ban case côté de ban droit constitutionnel et ban droit humain qui évoqué et qui peut débattre. Donc, sa Constitutional Review Commission Bill, là, il prévoit en outre renforcement l'indépendance du DPP, le directeur des procédures publiques, et inscription dans la Constitution des valeurs de paix, de justice et de liberté figurant dans l'hymne national et une bonne proposition peut dire bien inscrire aussi le droit pour protection l'environnement, à savoir ici que toute la réforme électorale est pour séparer de sa Constitutional Review Commission Bill là. Alors, 11h36, donc la séance qui est prévue à 11h30 peut faire quelques petites minutes de retard. Nous rappelle encore une fois, entre-temps, que la PNQ de Joe Lejonga aujourd'hui a axé leur décision MPC de la Banque de Maurice, donc le 20 mai dernier, pour augmenter le taux directeur par 25 points de base, passant de 4,5 à 4,7 par an. Leader de l'opposition qui peut questionner, Premier ministre et ministre des Finances, Navin Ramgoulam, les connaît qui mène l'effet qui peut prévoir avec sa mesure-là, l'urban ménage, mais aussi l'urban différents secteurs de l'économie. Alors, probablement, nous pouvons une courte pause avant qu'il nous allons suivre cette PNQ de Joe Lejongar adressée à Navin Ramgoulam. A tout de suite.
la direction de l'Assemblée nationale pour suivre la PNQ de Joe Lejonga qui nous rappelle axée ce matin. La décision Monetary Policy Committee de la Banque de Maurice pour augmenter taux directeur par 25 points de base, passant de 4,5% à 4,7% par an. Announcements none. Papers have been laid. Questions? Yes, Honourable Leader of the Opposition. Thank you, Madam Speaker. Madam Speaker, I have given notice, the following private notice question, which is addressed to Dr. the Honourable Prime Minister, Minister of Defence, Home Affairs and External Communications, Minister of Finance, Minister for Rodrigues and Outer Islands, whether in regard to the decision taken by the Monetary Policy Committee of the Bank of Mauritius on 20th May 2026 to raise the key rate by 25 basis points from 4.5% to 4.75% per annum, he will state the anticipated effects thereof on households and on the different sectors of the economy. Thank you, Madam Speaker. Madam Speaker, let me at the very outset stress that the Bank of Mauritius is now totally independent to carry out its roles and functions as stipulated by the Bank of Mauritius Act. Unlike the previous government, there is now absolutely no interference from the Ministry of Finance or the government bodies in the policies and operations of the Bank of Mauritius. Madam Speaker, we all know the extent of the interferences and the directives given by the previous Minister of Finance to the central bank. The consequences of such interferences have been very, very damaging and was a direct threat to the very stability of the banking system and the financial system as a whole. We are still having to deal with these consequences. Madam Speaker, since coming into office, we have re-established the total independence of the Central Bank and the Monetary Policy Committee. We have given the Bank of Mauritius the space to carry out its primary objective, which is to maintain price stability and promote orderly and balanced economic development. Madam Speaker, the Monetary Policy Committee, MPC, met on the 20th of May of this year and unanimously voted to raise the key rate by 35 basic points, that is from 4.50% to 4.75% per annum. Recent increases in energy prices have raised inflation worldwide and introduced fresh upside risk to inflation trajectories. Under the baseline scenario worked out by the Bank of Mauritius that assumes an average price of oil price of US dollars 90 per barrel, 90 US dollars, it is not 90 US dollars at the moment, the resolution of the conflict and a complete reopening of the Strait of Hormuz by the end, hopefully, of June of this year, headline inflation is projected to rise around 5.5% in calendar year 2026. This, Madam Speaker, is well above the previous forecast of 3.6% and above the upper end of inflation target range of 2.5%. Core inflation, which excludes volatile items such as the prices of fuel and food products, stood at 6.1% for the month of April 2026, that is on a year-to-year basis. This measure indicates underlying inflationary pressures arising mainly domestically.
Madam Speaker, let me explain the main source of this inflationary pressure. The bank transferred a total amount of 97 billion rupees to the government during the period 2019 to 2024. In addition to the 3.5 billion remitted to the National Property Fund prior to 2019, these transfers, coupled with the amount of 81 billion rupees that the bank printed to finance the Mauritius Investment Corporation, created a situation of massive liquidity. This, in turn, contributed to the high levels of inflation that the country experienced and to the significant depreciation of the rupee. At the time, inflation had risen above 11%. Excess liquidity was at an all-time high, around 90 billion rupees in August 2023. The inflation rate reached a peak, as I said, of 11.3% in February 2023, while the rupee depreciated, since 2014 to 2024, it depreciated by 46% against the US dollars. Between 2019, to the end of December 2024, it depreciated, because we're talking about this period, by 30% against the US dollars. Furthermore, an overly accommodative monetary policy stance of the Bank of Mauritius during this period led to wide interest rate differentials between instruments denominated in rupees and those denominated in US dollars. This contributed to the significant weakening of the rupee and fueling inflationary pressures. Madam Speaker, in making the decision to raise the key rate by 25 basis points, I'm informed that the Monetary Policy Committee of the Central Bank took into consideration the macroeconomic implications that the recent escalation of geopolitical tensions and the US-Iran conflict have for small and highly open economies such as Mauritius has macroeconomic implications, wide macroeconomic implications. The MPC weighted the risk of inflation of higher international fuel prices, increased freight, increased transportation costs, and exchange rate pressures against the risk posed to the domestic economic outlook. While headline inflation remained unchanged at 4.2% between March and April 2026, year-on-year inflation showed a notable increase to 3.6% in April from 2.7% in March, primarily again driven by rising energy prices and some second-round effects. Core inflation, which indicates the underlying price pressures in the economy, remain elevated. On a year-on-year basis, core inflation rose to 6.1%. Domestic generated inflation, particularly services inflation, continued to contribute substantially to price pressures, although imported inflation, driven by higher energy prices and elevated freight and logistic costs, has strengthened. I'm informed by the Bank of Mauritius that in the Inflation Expectation Survey conducted in March 2026, the near-term inflation expectations have drifted upwards, that is, in line with the expectations of higher fuel and other supply costs. The outlook for inflation is influenced by fuel prices pass-through, persistent core inflation, and geopolitical development, with risk firmly tilted to the upside. It is necessary to act in a timely and measured manner to preserve price stability, mitigate the risk of a second-round inflationary effects becoming embedded in the economy, and safeguard macroeconomic stability over the medium term. Madam Speaker, in regards to the impact of the increase in key rate on households, it will depend on whether the household, of course, is a net debtor or a creditor, a net saver. I'm informed that at the end of March 2026, households held rupee loans amounting to 202.2 billion rupees. The weighted average interest rate that they paid on the outstanding loans was 6.8%.
Therefore, if we assume for a moment that a household has a loan of, say, 500,000 rupees, an increase of 25 basis points in the key rate is fully reflected by the banks on the interest rates that they charge. This will entail an increase of 1,250 rupees per annum in the amount of interest rate repayments. The same increase would be applicable to corporates who have loans. Madam Speaker, on the other hand, households held transferable deposits for an amount of 457.1 billion rupees as at the end of March 2026. Interest rate on rupee deposits was between 2.95% to 3.4%. Assuming that banks will fully reflect the increase in the key rate, the interest rates that households will earn on the saving deposits will also increase by 25 basic points. Madam Speaker, as regard to the impact on the economy, the increase in the key rate will help dampen inflationary pressures, support the Mauritian rupee, prevent runaway inflation. We must not underestimate the damage that inflation can do to an economy. We know the experience of many countries, such as Argentina in the past, Zimbabwe and other countries, that have experienced inflation exceeding 1,000% per month. Yes, your first supplementary. Leader of the Opposition. Thank you, Madame Speaker. Monsieur le Premier ministre, il est inutile d'aller chercher des excuses qui remontent à 2019. Ce coup de massue-là, on reçoit ça maintenant, Madame la Présidente. Since the Honourable Prime Minister, in his reply, he stated that the Bank of Mauritius has a mandate to contain inflation and maintain price stability. Will the Honourable Prime Minister inform the House why, up to now, there are no measures to support the population that is suffering from an unprecedented increase in the cost of living? The Honourable Leader of the Opposition surely knows what happened before. You're saying we are talking about the past. But it is the past that we are now reaping the consequences. You printed money. You gave money left, right, and center to win elections which you did not win. That is the consequence of what is happening. Next question. No comments, please. Now, Madam Speaker, since the economy is shrinking with a lower growth, that is from 4.9 in 2024 to 3.5 in 2025 and forecasted to decrease by 2.8 this year, does the Honourable Prime Minister realize that an increase in the cost of credit amid lowering economic activity would further contract the economy of this country? Well, what would the Leader of the Opposition want us to allow inflation to go up and prices to increase? That is the question you should be asking yourself. No, my question this is very relevant, Madam Speaker. The Honourable Prime Minister should be relevant in his reply, Madam Speaker. Has government taken into consideration that an increase in the cost of money, that is higher interest rates, will further affect households, businesses, and the government in terms of debt burden? Honourable Leader of the Speaker, I don't know, the Leader of the Opposition, I don't know what to say to his answer. It is a simplistic answer, trying to catch headlines. If interest rate had not gone up, do you realize that the rupee would have depreciated further? Cost of items would have increased. Do you know this is basic economics? Do you realize this is what would have happened? I can't hear the Prime Minister if you speak. Madam Speaker, let me come to another sector, very important sector. SMEs are facing compounded pressures due to decisions taken by this government. Higher borrowing costs from the repo rate increase now, reduced cash flow from the lowered VAT threshold, elevated input costs from currency depreciation and freight disruptions, and also weakening consumer demand. Unfortunately, Honourable Prime Minister, up to now, there is no real support that has been extended to SMEs. And this is an urgent
concerned, can the Honourable Prime Minister inform the House what rapid and urgent measures will government take to prevent massive job losses in the SME sector? Madam Speaker, he's confusing a lot of things at the same time. We have done things for the SMEs. Don't think we haven't done anything. But wait for the budget, maybe we'll do more. I can't tell you about budgetary. We have. The budget. Yeah, you don't seem to know, but we have. Now, again, Madam Speaker, we have to do a balance between inflation and growth. Inflation is the worst enemy. It's a tax on people, on everybody. This is what we have to control first of all. This is the objective of the central bank. Inflation must be controlled. Question, 11.3% at your time. Madam Speaker, the Bank of Mauritius December 2025 Financial Stability Report indicate that household debt has reached 281 billion rupees, with debt servicing consuming 17.9% of household income, and now we have a repo rate which has been increased to 4.75, and you stated that in your reply, a core inflation at 6.1. And also, we should add to that an increase in electricity tariff of 15%. Will the Honourable Prime Minister agree that the financial resilience of many households in this country have reached its limits? Would he inform the House what quantitative threshold would trigger emergency measures to prevent household distress from escalating into systemic risk? First of all, I said in my reply at the beginning that interest rates are not determined by government, but it is determined by the Monetary Policy Committee of the Central Bank. That is why we have made them independent, so that politicians do not interfere and make matters worse, as you did at your time. Now, you mentioned, I think you mentioned high core inflation. Let me tell you, it is different from headline inflation. High core inflation was already very high because of what you did, printing money, excess liquidity in the system. This resulted, as we know, in the depreciation of the rupee. The rupee depreciated by 46%, Madam Speaker, from 2014 to 2020 against the dollar. You have given increases, money was spread around. This is the consequence to get excess liquidity in the system. This is what we have to correct, and we will correct. Decisions to support the population is taken by government, Madam Speaker. Is the Honourable Prime Minister aware, Madam Speaker, that households are suffering, like we say in our language, with the high increase in fuel, electricity and food essentials, and now an increase in repo rate to 4.75%? Madam Speaker, the leader of the opposition probably is on purpose not remembering what they did with the excess liquidity, the printed money, not 1 cent, billions of rupees. They've given money away. This is what caused the excess liquidity in the system. You have to fight it. You can't fight inflation with mirrors. You have to fight inflation by axe. Next question. Don't give me that smile. And Madam Speaker, under the previous government, borrowers received temporary financial support to offset additional loan burden following repo rate increases. Will government consider a similar compassionate measure, Madam Speaker? You managed to do that because you were printing money. That is what they did. Money like this, Madam Speaker. With property prices outstripping income growth prior to this repo rate increase. And also, Madam Speaker, with mortgage rates rising alongside construction costs. You will agree, Madam Speaker, that home ownership is becoming increasingly unaffordable for low-income earners, young professionals, and especially the middle class. Can the Honourable Prime Minister inform the House
whether there has been an impact analysis of mortgage defaults on bank stability, and what measures will government take to mitigate the impact? The repo rate has just been increased, Madam Speaker. We will certainly look at all this, but the fact remains that we had the first core duty of the Bank of Mauritius has to be to fight inflation. Next question. Is again irrelevant, Madam Speaker. Madam Speaker, despite foreign exchange market interventions and 2 repo rate interventions in February 2025, the rupee now trades above 47 rupees per USD, which is a historic high, while foreign currency deposits have surged to 1.9 billion USD. Will the Honorable Prime Minister confirm that this trend signals eroding public confidence in the Mauritian rupee? Madam Speaker, I should remind the leader of the opposition again. He's misleading the country. You don't seem to realize that there is a time lag. When you take an action, economic action, there is a time lag. We are now suffering from what you did for 10 years. He's talking about the depreciation, 46% against the dollar from 2014 to 2024. How does he explain that? Madam Speaker, the Mauritian economy advanced by only 2.7% year-on-year in the fourth quarter of 2025, the weakest since 2021, with the Bank of Mauritius projecting further moderation to 2.8 in 2026 amid persistent inflationary pressures. Does the Honourable Prime Minister accept that the economy risks entering a technical recession if current trends persist, Madam Speaker? This is what the leader of the opposition wishes. This is why we are fighting. We are fighting. This is what you're wishing. We know how the MSM operates. They want to, if this conflict will get worse, so much better for them. They think they will come back. They will not. Your friend has asked for a supplementary. Will you allow him? Thank you very much, Speaker. May I ask the Prime Minister, is the Prime Minister conscious that the Bank of Mauritius is attempting to control inflation, whilst the IMF is saying itself that inflation is being driven by international fuel and food prices, and therefore that such monetary fiscal measures, the imposition of the higher key rate, is not going to do anything to reducing fuel and food prices unless government comes with targeted measures urgently to reduce VAT, firstly, to cap it, like it has been said, and secondly, to allow parallel importation. That is where government should be acting instead. That is something else, but obviously I hope the honourable member of the opposition knows that there is a war actually which is pushing all these prices up. Yes, that's what I'm saying. So you don't want us to do anything? Yes. In the same vein, Madam Speaker, given the unprecedented cost of living facing Mauritian households, will the Honourable Prime Minister reconsider the phased withdrawal of CSG-linked allowances and instead reinstate or recalibrate these supports, particularly for those households not on the social register of Mauritius? If I could laugh, I would laugh because they introduced, yes, you introduced it. Now you want us to take it out immediately. But why did you introduce it in the first place? Mr. Speaker, I think the Honourable Prime Minister has not understood my question. I'm asking to reinstate the CSG allowance. And allow things to go back to what it was before? No. The answer is no. Last question, Madam Speaker. Mauritians are going frustrated, believing that this government is out of touch and does not grasp how serious the cost of living crisis is in this country. Does the Honourable Prime Minister believe that public perception is misplaced, or does he acknowledge that more decisive, empathetic and targeted action is required
to help the population to make both ends meet? I'm not saying it is not. It is. We all know it is. We are suffering the consequences of 10 years of MSM plus now the war, which is now putting us in a difficulty. You cannot defy economic gravity with impunity, Madam Speaker. Another question from your friend, yes. May I ask the government, ask the Prime Minister, how much is inflation estimated to fall now with this increase in repo rate, if we can have the estimate to see if that is going to have any impact at all on the economy? What is more important, Madam Speaker, is not the inflation rate, the expectation of inflation rate. That is what drives an economy, what people expect the inflation rate to be. We have to wait and see. Okay, good. That is it. Thank you very much. PMQT now. Yes, Honorable Etwaria. Merci Madame la Présidente. Donc pour cette PNQ de Joe Lejongar, leur augmentation au taux directeur par 25 points de base, passant de 4,5% à 4,7% par an. Une PNQ qui Joe Lejongar fin adressé au Premier ministre et ministre des Finances Navin Ramgoulam, les Tioulé Konman l'effet qui peut prévoir avec sa mesure-là, l'urban ménage, mais aussi l'urban secteur de l'économie. Donc une réponse de Navin Ramgoulam très chiffré et technique. D'abord, Navin Ramgoulam a fin mettre l'accent sur le fait que la Banque de Maurice aujourd'hui est totalement indépendante. L'idée qu'il n'y a aucune interférence dans l'opérationnel et que dans ma policy decisions. L'idée que décision MPC donc pour amener le Repo Rate à 4,7%, lié donc à notamment l'inflation et le coût de l'énergie sur le plan mondial. L'idée que l'inflation attendue à 5,5% et l'idée qui MPC prend en considération ban implication macroéconomique et la guerre en Iran. L'idée, par exemple, l'effet de sa mesure-là, l'eau ban ménage, par exemple, si une famille il prend un loan, peut-être corrige-moi David par rapport aux chiffres, s'il prend un loan de 500 000 roupies, donc pour une augmentation de 1250 roupies. Oui, donc c'est ce qui donc le Premier ministre fin répond. Et donc de sa réponse à la PNQ, il fin préciser qui donc il y a beaucoup de pression le système monétaire et qui donc fin bien à sa augmentation 25 points de base là et qui peut expect inflation pour arriver à 5,5% dans les alentours et qui t'y prévoit auparavant 3,6% et aussi que le coût de l'inflation de l'énergie et des importations de produits alimentaires monte par finalement l'inflation à 6% juste pour ça des items là. Après, le Premier ministre fin ajouté qui la source, c'est l'idée, c'est gestion économique et financière de l'ancien gouvernement. L'idée de 2019 à 2024 fin imprime 97 milliards de roupies qui fin d'un gouvernement, la Banque Maurice, et qui 81 milliards qui imprimé pour avoir ça, pour donner ça, MIC. Sa situation là, sa masse liquide, l'argent liquide là, qui fait amener une high level inflation, donc une high level, une hausse de l'inflation et dépréciation de la roupie aussi. Et là, il fait indiquer que de 2014 à 2024, la roupie finit dépréciée par 46% en 10 ans par rapport à $1 américain et qui de 2019 à 2024, la roupie mauricienne finit dépréciée par 30% par rapport à $1 américain, ce qui fait qu'il finit affaibli donc nos roupies et qui donc situation là et une situation macroéconomique et que la guerre en Iran et le prix de carburant et de fret tout ça là, l'énergie qui amène nous à cette situation là. Le Premier ministre David qui finit donc justifier la décision du MPC, mais finira une question supplémentaire de Joe Lejongar, notamment pour support en ce qui concerne support à ban PME, donc les envie connaît donc qui mesure qui peut prendre pour éviter par exemple qu'il y ait une perte d'emploi, les fin cause aussi le CSG allowance, finira aussi question supplémentaire d'Adrien Duval, la baisse de la TVA et importation parallèle. Oui, donc dans
première question même, là, le Premier ministre fin répondre à Jules Joga, il y a Lili Pérode de faire les titres des journaux avec sa point qu'il peut soulever là, mais il fin systématiquement retourner le Premier ministre, dire qui tout ça là, ce qui peut arriver là, c'est la cause manière gestion ancien gouvernement qui les revient là plusieurs fois, qui imprime l'argent et ça fin donc une masse monétaire et finalement une inflation, un débalancement et qui lui rappelle que l'objectif crucial de la Banque de Maurice c'est contre l'inflation à tout prix. Alors là, fin cause donc Repo Rate et l'inflation. Question de Léjonga, qui est-ce que l'inflation capable arrive les 6% ou même dépasser et qui va une mesure là le Premier ministre répond que augmentation Repo Rate là est déterminée par MPC, Mauritius donc le Monetary Policy et qui était indépendant et ne pas subir aucune influence politicien et qui je peux faire ça, il remettre ça pour capable éponge excès liquidité et aussi contrôle l'inflation. Oui, donc finalement, les autres points qu'on tu peux dire, notamment du député Duval qui pose question concernant baisse de la TVA et l'importation parallèle, David. Oui, donc il pose une première question, Adrien Duval, donc il dit qui le gros qui IMF, FMI dire le gros l'inflation, les vins l'eau ban coût qui est très élevé, fin augmenté pour carburant et pour import ban produits alimentaires et qui selon lui augmente Repo Rate pas pour donc contrôle ça l'inflation qui peut dire là et là il peut demander réduire TVA là le premier ministre dit comme ça combien qui est la guerre là et qui là il pas pour possible tant qu'à Sergi Allowance qui Jules Joga fin demande lui est-ce qu'il est pour remettre Sergi Allowance pour une famille à faible revenu, les fins disent non, il n'est pas capable de retourner en arrière comme ça pour damage l'économie. L'autre réponse donc concernant support à PME donc qui peut éviter justement une perte d'emploi. Oui, et justement là aussi, il réinsister, il disait comme ça que conséquences, nos copies subies, il veut dire nos copies subies conséquences, gestion ancien gouvernement, et également forte inflation avec l'essence, carburant et produits alimentaires, et qui donc n'est pas possible, revin l'eau là. Là, fin vin l'eau, Adrien Duval, fin vin l'eau, estimation, l'inflation qui peut être avec sa nouveau taux Repo Rate là, l'India Adrien Duval, mais wait and see. Autant donc pour cette PNQ, donc nous rappelle qu'en ce moment même la séance de la PMQT fin commencé, 22 questions qui sont adressées au Premier ministre ce matin, PNQ qui peut PMQT dominé par un dossier économique et que la police, dette publique, Silver Bank, finance à Mauritius, trafic de drogue, blanchiment d'argent et que paris sportif aussi, caméra Safe City et l'enquête policière, suppression de la redevance à télé de 50 roupies qui peut aussi au centre de discussion. Et puis nous rappelle que le Constitutional Review Commission Bill qui prévoit la création d'un Senior Official Appointment Committee à l'agenda de cette séance parlementaire de ce mardi. Autant donc pour cette séance de la PNQ. Merci David Boudna. Et merci à vous aussi, Princesse Sadia. Merci à toute l'équipe technique, Abhishek Sitowal pour le son et donc Antish Barwan pour les images. À très bientôt.